Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important concept of human health and disease. In that, we are already studied about the definition about the health and how we can be maintenance of good health and what are the types of different diseases and how we can be uh, treat against these kind of diseases and immunity power and a different variety of types of immunity system. Okay. And today's concept, the life cycle of the deadly virus that cause one of the most deadly disorder, that is AIDS disorder. So in the previous class, we have studied about some introductory part about HIV, that is AIDS disorder. The AIDS is indicate or we can call acquired immunodeficiency syndrome. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಏಡ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ HIV, human immunodeficiency virus. And these human immunodeficiency virus, it is grouped under the retroviral family. And the first identification of AIDS is reported in America in the year of 1981. And if you take a overall census regarding the HIV disease with respect to the death of an individual according to the time period, the last 25 years, it killed the overall nearly 25 million peoples will be dead with respect to the HIV disorder. And we are well known the syndrome is indicate for the it is a group of a symptom. The group of symptoms we can call syndrome. So the introductory part of HIV we can call AIDS disorder. Okay. And how there is a mode of transmission will be occur. So even the HIV disorder ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ from one person to another person. What are the major important the transmission method of an HIV? So first one will be the sexual contact with the infected person. Just if you observe, there is a the sexual interaction between the male and female. During that condition, if any one person will be infected, ಈಗ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ either male will be affected or female will be affected. So based on the infective person only, because of there is intercourse will be occurs, and during that condition the transmission of virus will be easily transmitted from the infected to healthy person. Okay. And the second important point, the transmission of contaminated blood along with their products. So ಇಲ್ಲಿ transmission of contaminated blood and products ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if any injury will be occurs for the any kind of accident or any kind of effect for the particular person, and there is a immediately need of blood will be required. During that condition, the emergency time period will not test against the different types of disorder. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಡೋನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈರಸ್, ಆ ಡೋನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೈರಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ another person. So it is also another important mode of transmission for the AIDS disorder. Okay. And third one, sharing of infected needles. So if you overuse of syringe
or needles, a repetition of these needles, it can cause the disease. Because of the tip of the needle, they have deposition of viral particle, and that viral particles, it will be directly transported to the one person to another person. Sometime it will cause the disease. So HIV virus ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ದಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ mode of transmission from the mother to children through the help of the one important substance. That substance we can call the connection, that is nothing but a placenta. So the placenta is very much important for the transporting the disease from normal person to like a infected person to the normal person through the help of some kind of contamination like transfusion of blood, sharing of needle, or contamination with a sexual interaction with the male and female of infected person, or there is a mother to fetus. Okay, na? So, ivella the mode of transmissions of HIV viruses. And we'll coming to the what are the high risk people of getting HIV. So, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ how there is a transmission of HIV ಅನ್ನೋದು. But what is the high risk ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ HIV? ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ HIV ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್? ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. The branch number 1, individual with respect to the multiple sexual partners. So, idu the one of the most important point. The first point will be a sexual intercourse with a multiple partners. It can cause the high risk effect for chances of transporting the HIV. So, one single individual, so multiple partner ಜೊತೆ sexual interaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, during that condition ಏನಾಗೋ chances ಇರುತ್ತೆ, the HIV will be transmitted from the partners. Idu high risk effect of the transmission of HIV virus, first one. And if you take a second one, the individuals who require the repetition of blood transfusion. Example, naviga the non-functioning of kidney. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಇದೆ, the kidney will be failure, or any kind of blood cancer. During that condition, we are to repeatedly transfusion of blood, that is hemodialysis will be conducted, or there is the replacement of unwanted blood into a healthy blood, and repetition of blood transfusion for the particular person, and it is causes the high risk effect for transporting the HIV virus. ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ HIV ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, the causing of or the transporting of HIV will be very high risk in condition. So, idu most important second thing for the high risk people. And well, coming to the third one, the overall drug addicted who are taking the intravenous category of drugs. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ they will be inserted within the nervous system. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸಿಗೂ ವೇನ್ಲೇಟ್ಸಿಗೂ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್,
Here also same, there is a high risk condition for the transporting of disease. Definitely there is a disease will be occur, that is a intravenous category of drug people. So idu third important category. And well, coming to the last one, the children's born with respect to the HIV infected mother. Already mother ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏಡ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಮದರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, within that carrier there is easily transmitting the HIV viruses. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HIV virus will be transported. So ಇದು fourth important category of high risk people getting the HIV infection. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ HIV, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ HIV ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ HIV ವೈರಸ್ ಆರ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, how there is no transmission of HIV and is not spread by the different mechanical functions. Example, the touch or physical contact or kissing or hugging, sharing of food, insect bite, sharing of toilets, bathing together. So ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there is no chances of transmission of HIV virus, and it will not transported from hugging, kissing or bathing. So because of always there is a HIV is a need of one kind of media. So ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, there is a how they will be spread ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, they are spread only through the help of a body fluid. ಸೊ ಈ ಒಂದು HIV ಬರ್ತಾ ಇದೆ, HIV ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದ, ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಸೆಮೆನ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ food or oxygen or all the nutritions with respect to the connection of placenta. Through the help of these material, they are easily transmission of HIV, but not these kind of things. There is no need for any kind of transmission of HIV. Okay, na? So you HIV will not spread with respect to these things. Okay, na? Idondu point kuda ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And we'll coming to the why we cannot identify immediately the HIV is present and absent. Because of in the characters we have already studied the group of symptoms, that is a syndrome. They appear and there is a time period will be very lag time period. Lag anta mention ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ word. From the few months or there is a requirement of 10 to 15 years will be required to appear the characters of symptoms related to the HIV. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ HIV ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ HIV. And within that during the time period, if you give to the any kind of the blood or in taking of intravenous drug or sexual intercourse with another person, there is a chances of transporting the HIV will be very high between this infection time period and appearance of a symptoms, or also we can call it as a characters of disease, that is an HIV infectious agents. Okay na? So idu why we cannot easily identified and how we can be prevented, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ or a character. It is a very lag time period. It is a very, very important point for the mode of transmission of an HIV. Okay, na? And this is all about the introductory part, and
the some kind of mode of transmissions of an HIV virus. And we're coming to the next one, the life cycle of an HIV. How there is a infection to the human being and how there can be a regrowth or multiplication of HIV virus within the human as a host, and how again there is a new infection will be conducted. Okay, na? So ಇಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ದ HIV virus it is an suitable host or the basically effect ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ. And within that human beings, the first HIV virus will be directly affect to the T lymphocyte. ಇದು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ HIV ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದಿ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ and these B lymphocyte there is a production of a protein. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that due to the production of antibody with respect to the host from the activation of T to B cell, and these antibody it can directly kill the HIV virus. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೈರಸ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್? ಬಿ ಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್, B will be not activated and there is no production of antibody. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೈರಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈರಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV it is a highly intelligent virus. It will be directly infect to the first the T lymphocyte will be infected, again B cell and again the body parts. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ the life cycle of HIV retrovirus ಅಂತ ಬಂದಾಗ first if you observe the diagram, what is the content of virus? ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು HIV ವೈರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ HIV ವೈರಸ್. some kind of glycoproteins will be present. ಇವೆಲ್ಲ some kind of proteinaceous component. And there is a lipid layer will be present. Lipid layers idave. Protein coat will be present. Protein coat kuda present ide. Internally ತಗೊಂಡಾಗ there is a made up of single stranded structure that is called RNA. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದಾವೆ RNA ಇದಾವೆ. Some kind of three important protein will be present. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು coloration ಮೇಲೆ 1, 2 and 3. So the HIV is not a well developed organism. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ HIV ಅನ್ನೋದೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ RNA molecule, protein, lipid and some amount of enzyme. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ HIV. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ದ HIV ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ T ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ HIV infected to the T cell and the first there is a rupturing of plasma membrane. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಪ್ಚರ್ and immediately the RNA will be entered. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA will be present, the viral RNA into the cell, and these viral RNA
ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಈ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. The word transcription is indicate DNA converted the RNA by the copying of information from the one strand of DNA, formation of a message containing RNA, that is transcription. But ಇಲ್ಲಿ RNA presence ಇದೆ, RNA converted into a DNA. DNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ RNA with an enzyme. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ. ಆ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Viral DNA incorporated into the host DNA or within the host material DNA will be present, and the viral DNA both will be undergo the rejoining within the nucleus of host cell, and the property of DNA will be the DNA it is converted into again RNA, that is formation of protein. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ formation of protein, some amount of RNA will be development into a some quantity of RNA ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, some kind of RNA will be remaining as a RNA. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ the new kind of HIV virus. And the new virus development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with respect to the formation of an RNA from the human DNA ದಿಂದ RNA ಬಂತು, RNA converted into protein ಆಯ್ತು, small protein covered by the RNA and formation of new viruses. And when the increase of viral quantity within the human host, when there is a rupturing of RBC, the new viruses can be infect to the further another important cells, and the life cycle will be continued from the one part to another part. So ಇದರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ the life cycle will be conducted with respect to the retroviral family, that is a retroviral group. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV. ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 2 3 ಅಂತ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವೈಸ್, ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ with respect to the life cycle of an HIV viral infection. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ತರ ನೋಡೋಣ. ಈಗ
ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the RNA can be replicate in the presence of an reverse transcription with a viral DNA, and the viral DNA incorporated into the host material next step ಅಲ್ಲಿ. And infected cell produce the viral particles. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ viral particles ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. RS like RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. along with the protein also be developed. And HIV enters into the helper T cells and T lymphocyte. HIV ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. mode of replication, mode of production, and there is a many copies of progeny of virus will be developed. Furthermore, other attack of the T cells and the quantity of T cells will be go on decreases. If the decrease of T cells, the body become weakened. With a weakness of body, the agent it is only from the ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ HIV infection ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ HIV ಇಂದನೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಂದ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 90% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ immunity. Without immunity, the body it cannot respond against the antigen or foreign particle, and there is death will be occurs. So ಇದು complete flow chart regarding the mode of HIV or life cycle of an HIV infection. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇದು HIV, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ GP20 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 120, and it can interact with a effector molecules and there is a piercing and the mode of application will be conduct. So ಇದು the process or a mechanism for the infection of an HIV viral group with respect to the human act as a host material. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the next important point, the effect of along with the diagnosis of disease and treatment. So ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ how there is a mode of the life cycle will be conducted. ಯಾವ ತರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ HIV virus ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ? ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಫ್ HIV ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. The first important one, effect of an HIV virus. During the period of the person suffer from the fever, diarrhea, weight loss. One of the most important point ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, and the weight loss will be occur, weakness will be occur. So ಇದು a common effect for the HIV infective person. And due to the deficiency of T cell, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ HIV ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ TH cell will be very less. TH ಅಂತ ಬಂದಾಗ T lymphocytes ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು T lymphocytes ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he may be infected with, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು? ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈರಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಫಂಗಸ್ ಇದಾವೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ ಟೋಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ ನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ
ಎಚ್ ಐ ವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the HIV infective person. And how we can be detect or diagnosis of this disease, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, the first and very much important test, that is nothing but ELISA. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಂದ್ರೆ, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಸಾ. ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದೆ ಎಲಿಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್? enzyme linked immunosorbent assay test. Enzyme linked immunosorbent assay test. Within that, we are extract the blood or plasma protein from the affected person, and we have to interact with it some kind of agent, antigen and antibody, based on the mode of functional activity of that is antigen. So ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು, antigen and antibodies. The complex formation of an antigen and antibody leads to the ಇವೆರಡರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಸ್ಸೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು the effect and diagnosis of the HIV infection. And we'll coming to the next one, treatment. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ HIV ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, we are well known HIV is not an completely curable. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು HIV ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ HIV ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, but you have to supply some kind of drug to control the mode of reproduction, to control the growth of an virus. ನಾವು ವೈರಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. The time period for the mutation ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ with respect to the HIV, so that we cannot cure, we cannot give particular antibody to the against the HIV. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು HIV ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅದನ್ನ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು prolong the lifetime, and we can prevent the reproduction and growth of the cells. ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ HIV virus. Next we'll coming to the how we can be prevent. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು HIV ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಏಡ್ಸ್. ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್
How can we infected? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ವೇ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಂಜ್. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಸಿರನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್. ನೀವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿರೆಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ HIV ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ condoms is indicate the condoms we are well known, it will be act as the barrier. It can prevent the meeting of egg along with the sperm, or also they can prevent some kind of effect for an individual. So ಇವೆಲ್ಲವುದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ condoms. So you have to distribute the condoms. It is also prevention method. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ HIV. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೋನರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ನ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು inserted to the patients. Otherwise, the some quantity of HIV will be present irbodu ille irbodu. Okay, so that you have to use only blood banks, blood only. Okay na? And the next one, a regular checkup of HIVs. ಈಗ yearly once medical checkup is very very important, because the detailed checkup will be conducted. HIV or any kind of disease or immunity or weakness of body or any kind of symptoms or abnormal status in a human being, all they will be detected in the regular checkup. So that it is also very very important point for the prevention of AIDS disorder. Okay na? And the next one, advocating the safe sexual method. Safe sexual method is indicate identify the or non-identification of HIV infected person, use of barrier methods, and prevention method for some kind of agent transmission of viruses. So some advocating the safe sex methods. And the last one will be controlling of drug and alcohol abuses. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಡ್ರಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ HIV ವೈರಸ್ ಆರ್ AIDS disorder. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸಮ್ the prevention of HIV or AIDS disorder. And this is all about the HIV virus and mode of transmission and the effect, diagnostic methods, and different examples of the treatment and prevention methods. Okay, na? And we're coming to the next important concept of human health and disease. That is one of the most important concept.
That is a cancer. And we are well, what do you mean by the word cancer? Just now, cancer ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. Variety of types of cancers will be available. Many variety of types of cancers will be present. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್? So cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of a cell, and it can be resulting in the formation of a tumor. So ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, abnormal and uncontrolled multiplication of a cell. Abnormal ಇದೆ, uncontrolled multiplication of cells ಇದಾವೆ. That is indicate ಒಂದು process ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಂದ 2 ಸೆಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 2 cells. And again the 2 cells again they are be undergo the division ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 2 cells ಇಂದ one more 2 cells ಬರುತ್ತೆ. So that is considered the 4 cell. And it is a sequential manner for the production of a cell. But while coming to the cancerous cells anta bandaga, the division property will be loss. A cell cycle ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಲಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, or there is a detection method. They are completely absence. In the absence of checkpoint, the cell division will be abnormal, uncontrolled manner. The multiplication will be more, and there is a formation of waste substance. That is a tumor of the mass of cells. The complete group or masses of cells ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. The normal cells shows a contact inhibition. The contact with the other cells inhibits their uncontrolled growth of a cell. So ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಅದರ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ವಿತ್ ಎ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್, ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್, ದೇ ಲಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನ, ಓವರ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. So layer to layer, layer to layer, layer to layer deposition on the surface area, and it leads to the ಒಂದು masses of cells ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಸೊ ಇದು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. So uncontrolled and abnormal cell division leads to the tumor. The tumors we have to classify into a 2 major branch. ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್.
And these tumor are majorly two different types. One will be benign tumor and another one will be malignant tumor. ಎರಡು ತರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. The first one will be benign tumor and another one will be a malignant tumor. Benign tumor ಕೂಡ ಇದಾವೆ, malignant tumor also be present. ಎರಡು ತರ ಮೇಜರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್. ಏನಿದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿನೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬಿನೈನ್. ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಡ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. The damage of these benign tumor is little damage. Little damage in the sense oral cavity ಅಂದ್ರೆ oral cavity ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, lung cancer ಅಂದ್ರೆ lung complete cancer. Damage of lung, damage of oral cavity, damage of brain system or damage of different body organs. So that is indicate for the benign tumor. Examples ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀತ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the second example number 2, malignant tumor. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿನೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಗ್ರೋ and they can invade the damage to the surrounding media, the surrounding cells along with the surrounding tissue. That type of tumor we can call malignant tumor. Malignant tumor and the meaning is there, they have the mass of proliferating cell, tumor cells will be very high, they can invade it and damage to the surrounding cell rapidly ಏನಾಗುತ್ತೆ growth ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನ. ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ನಾಟ್ ಅ ಲಿಟಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ ಏನ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. They are highly active division and they can starve the normal cells and competing to the nutrition. ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ with respect to the malignant.
and the cells will be exactly, that is the tumors have the major important property. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ they are easily transmitted from the one part to the another part through the help of blood. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್, so that the malignant will be movement capacity and benign will not move to the body organ. So if they will be move ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಿನೈನ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್, ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೆನಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಯಾವುದು ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಇದೆನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸಿಲಿ? ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏಜೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, and will coming to the agent number 2, chemical agent also be available, and third one will be a biological agents will be present. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ಏನಿದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ some kind of ionizing radiations like X-rays, gamma rays, non-ionizing radiations like UV radiations. ಈಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅಂಡ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ they are directly effect to the person. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, DNA ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. DNA ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಟ್ಯೂಮರ್. ಇದು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ. ಆರ್ ಅದರ್ ದೇನ್ ದಟ್, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ.
and ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ MRI ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೇಸ್, the body itself have mutation and they can cause the different abnormal conditions. ಬಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕ. ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಕೆಫಿನ್ ಇದೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So these are all the different types of chemical agent. They are responsible for the cause of cancer only. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ or they can be have high third stage, the death will be occur at the person. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, like some kind of cell they have converted into cancerous and it leads to the death of an individual. ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ವೆನ್ ಸಿ ಆಂಕೋಜೀನ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಅನ್ನೋವು ಏನೆಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಫ್ the agents of oncogenes virus, they can be converted into only oncogenic. cellular oncogene ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಕೋಜೆನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್. ಇದೇನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೋಟೋ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಡಿ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಂಕೋಜೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು different causes of cancer cells. And we're coming to the last mechanisms, one of the most important method, the cancer detection method, and there is a diagnosis test. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ how we can be prevent, detect, diagnosis ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ different examples they are given. The first one will be a biopsy. The first ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ biopsy. And imaging techniques will be available. Use of prepared antibodies and the molecular technique also be available.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು biopsy ಇದೆ, imaging techniques ಇದಾವೆ with respect to the use of antibodies and molecular basis of techniques. All they will be available with a detection and diagnosis. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ biopsy. The biopsy is indicated that a thin piece of like a suspected tissue is stained and they can be examined under the microscope. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, you have to extract the piece of tissue from that area and you can be examined under the laboratory condition. Under the microscope you have to identify it is a cancer or not cancerous cells. That's it. Biopsy simple technique. How we can detect, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ the study about the histopathology study. ಈ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್, so that easily there is a identification of biopsy will be conducted. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ ಬಯಾಪ್ಸಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ದ ಬಯಾಪ್ಸಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಫ್ ದಿ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಇದ್ರೆ, ಲುಕೇಮಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲುಕೇಮಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲುಕೇಮಿಯಾ. The biopsy and the histopathological studies, the blood and bone marrow tests for the increased cell counts. ಈ ಒಂದು ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ, ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆನೋ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅನೆಮಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಟು, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈ ಅಥವಾ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ and the some kind of image will be detected, and based on the modifications, based on the abnormal conditions of an image, you have to cure the particular type of disease. Identification easy ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ. Here there is a use of X-rays, and again there is a get a 3D image with respect to the internal organs. ಇಲ್ಲೊಂದು 3 dimension view ಅಲ್ಲಿ 3 directions ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾವ ತರ ಏನೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೇಳಿರ್ತೇನೆ ನೀವು. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್.
ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ with the use of magnetic field and non-ionizing radiations to detect the pathology and physiological changes in a living tissue. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದಾವೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಈಸಿಲಿ. ವಿತ್ ಈಸಿ ವೇದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್, ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ is important. ಓಕೆನಾ? Well, coming to the next one, like use of antibodies ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಜನ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆಂಟಿಜನ್, ಆ ಟೈಪಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. With a specific type of an antigen and against the specific type of antibody, you have to supply to cure the and detect the cancer cells. ಇದು another important category of an diagnosis method. Okay na? And fourth one, molecular biology techniques ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರಲ್ಲ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು another important example for the molecular biological technique for the cancer detection method and diagnosis. Okay na? So we're coming to the last part of the cancer, that is nothing but a treatment anta kottidi word. How we can be treatment regarding the like example of different types of cancers. Example number 1, radiotherapy. Example number 2, chemotherapy, immunotherapy. Last one will be surgery. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು radiotherapy, what it means indicate the radiotherapy, how we can be treat with respect to the radiotherapy ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the tumor cells are eradicated lethally without damaging the surrounding normal tissue. Important ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಅನೈಮಿಯಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗಂದ್ರೆ
with a intaking of maximum number of chemical. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, immunotherapy ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. Immunotherapy is nothing indicate the patients are given biological response modifiers. Immuno indicate for the already well developed antigens ನ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the patients have given biological response modifiers. Example number one, alpha interferons ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which can be activate their human immunity system and they can be help for the destroying of human. ಈಗ ನಾವು ಬಾಡಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ which are already present in a human being or effective person, that is a immunity system. And these immunity system, they are help and they can activate and they can destroy the tumor cells. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, some kind of modifications also occur. Okay, now, and the last one will be surgery. If you observe, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಓವರಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಜರಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ಥೆರಪಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೀಮೋ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. In the next class, we'll continue with the same concept with the drug and alcohol abuse and types of drug molecules. Okay, thank you all.